Okay, here we go. Hello everybody, bonjour tout le monde. Hola hola. Welcome. Alors est-ce que vous allez bien? Are you excited to be here today? Yes. Me too. My name is Jamie. Je m'appelle Jamie and I'm so happy to see you here today. Je suis vraiment content de vous voir aujourd'hui. Today we are gonna have an absolutely musical time together. Nous allons passer un super moment musical ensemble. En plus, aujourd'hui est un jour très spécial parce que nous célébrons l'amitié. Today is a really special day because we are celebrating friendship. And who better to celebrate friendship with than all of you? And of course, one of my best friends, you know who? Minnie Mouse, exactly. Who made this beautiful poster for you guys? Qui a fait ça? Bon, mais d'abord, je voulais vous connaître un peu plus. I would like to get to know you a little bit better. Let's see, who is coming from far away? Qui vient de loin? Levez la main, qui vient de lejos? Far away, where are you from? Valencia. Valencia. Wow, España. ¿Sí? ¿Español, todos los españoles? Bienvenidos. Let me see anybody else. Where are you from? Oh, les Français. Ils sont les Français. La France. Let me see. Italia. Italia. Ciao, buongiorno, come stai? Tutto bene? That's it. I don't know anything else. UK. Everyone from UK? Hey. Wow. Sometimes we have friends from Brazil. We have friends from Brazil today? No. Like me. No, not me. Oh, well, there you go. You see, guys, we have friends coming from all over the world, and actually, it's fantastic. Nous avons des amis de partout dans le monde, et c'est génial. Now, je vous explique. Dans quelques instants, nous allons passer dans une autre salle, d'accord? Là-bas, nous allons jouer un jeu très important. Tout le monde doit participer, ok? Et en plus, les enfants devant, les plus grands derrière. C'est facile. And the first thing is we're gonna go to the cupcake hall, okay? Inside, we're all gonna play a game. Really important, everybody needs to participate. Even the grown-ups, okay, at the back. Cuando pasemos a la otra sala vamos a jugar un juego importante. Todos tienen que participar, ¿vale? Hasta los más grandes. Y tenemos un espacio para los niños. Así que los niños delante y los más grandes detrás. Fácil. Everybody, get close to the door. Approchez ici, celui-là, celui-là. Approchez, approchez, approchez. Get ready, get ready, get ready. Magic doors, let's go. Follow me. Alright. Okay, everybody, this is easy. Behind me, all the grown-ups, okay? Ici, derrière les plus grands. Ok. Les plus grands derrière moi. Grown-up behind me. This is for the kids. Ici pour les enfants. Aquí para los niños. Lo más grande detrás. Okay, everybody. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? I'm ready. No. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? I'm ready. Please welcome the one you have been waiting for. Everyone's best friend, Minnie Mouse. Hi, Minnie. Look, all of our friends are here. Bonjour mes amis. Oh, vous êtes tous là. Wow. Je suis tellement contente de le voir. Regardez ces délicieux cupcakes que j'ai fait pour vous. Ils sortent tout juste du four. Je vais les poser ici pour plus tard. Thank you, Minnie. They look delicious. Now, Minnie and I love to play a game called Name That Song. And we wanted to share it with you. Here is how it works. Once we hit this buzzer, a song will start playing. Then, you need to get the name of the song or the film and shout it out as loud as you can. C'est ça, Jamie. Quand nous appuierons sur le buzzer, vous devrez deviner la chanson le plus vite possible. Nous allons passer un moment fantastique ensemble. Vous êtes prêts pour l'aventure? ¿Están todos listos? Es muy fácil. Va a sonar una canción y tiene que decir el nombre de la película o la canción, lo más fuerte posible. Minnie, ready? Okay, first song. Can you guess the song? Allez, mes amis, trouvons le titre de cette chanson. Which one? I hope, right? Well done. 1 point. I hope. Okay. Now, let's try another one. Ina, otra. Ready?
Under the 5, sea. 6, 7, 8. Ooh. You got it? Under the sea, little mommy. Try and punch them. Oh, c'est tellement amusant. C'est comme si nous étions sous l'océan. Hey, ha. Well done, everybody. Now, let's see if you can guess the next one. Get ready. Listen, listen. Really, I'm sure they know this Let's one. let it go. Come on, Let sing it go. along, just let it go. Let it go. Oh, c'est moi où il fait un peu froid ici. Allez, plus fort. Let it go. Oh, wow, look. The confetti that represents the snow. Regardez toute cette neige. Oh, yeah. How are you doing? Someone is a little bit shy. Bientôt là. Now, our final buzzer is a special one. Are you ready? Vous êtes prêts? Oh, Jamie, je pense qu'il est temps de dévoiler à nos amis notre petite surprise. That's right, Minnie. I think it's time for our little surprise. Je vais mettre ces cupcakes au frigo pour qu'ils refroidissent plus vite. Je reviens. Should we wait for you, Minnie? Oh non, continuez sans moi. Et j'arrive tout de suite. À bientôt, Minnie. See you later. Hasta luego. Okay, Minnie will be back. Now, everybody, are you ready for our last buzzer? Yeah. El último timbre. What song is it? Oh, Any idea? Coco Loco from Who? Coco. Now, mucho. ¿Quién? Miguel. Hola, Miguel. Oiga, es Miguel. Hola, Miguel. Ay, hola a todos, qué alegría verlos aquí. Bienvenue, Miguel. Nous sommes heureux de te voir. Are you ready for our little musical surprise? Sí, ¿y saben qué es lo mejor de la música? Que une a la familia. Así que vamos a movernos y divertirnos como una gran familia con un Coco Loco. Miguel va nous apprendre une danse sur un Coco Loco. Miguel is gonna teach us a dance. Stand up, levez-vous. Vamos amigos, sigamos el ritmo juntos. Everybody follow us, levez-nous. Síganos, hagan lo mismo. 1, 2, 3. A la izquierda, To the left, a la derecha we turn. y ahora Good salte. job. A la derecha. There you go. 1, 2, 3. Turn A la derecha. and jump. Y un gran salto. ¡Sí! ¡Excelente! Ahora sigan el ritmo y sonrían. Ready, everybody, follow the rhythm. Smile. Do it again. Ahora todos juntos. There you go. 1, 2, 3. Turn. Izquierda, derecha y salto. Again. 1, 2, 3. A izquierda. There you go. Turn. Jump. Well done. Well done. Muy bien. Ahora con la música. Well done, everybody. We're gonna do it one more time, all together, even the grown-ups, okay? But before, let's all call out for Minnie to come back, okay? Nous allons le refaire tous ensemble, mais d'abord, appelons Minnie très très fort. Alors, le deuxième moment à Minnie. 1, 2, 3. Minnie! Alors, est-ce que tout le monde est prêt? We are ready, Minnie, and they're awesome. We're waiting for you. Of course, come on, let's go. Vamos amigos, la música es un puente que une a la familia. Y hoy vamos a cruzarnos juntos. Stand up! Levez-vous! Let's go! ¡Vamos, sí! Everybody! ¡Todos juntos! 1, 2, 3. Que el cielo no es azul, ay mi amor,
haciendo todos? Recuerden, amigos, como siempre digo, la música es mi lengua y el mundo es mi familia. Ahora vamos a hacer algo divertido juntos. Cuando estoy solo, me encanta fingir que toco la guitarra como si nadie me estuviera viendo y hacer movimientos de guitarra salvajes. ¿Quieren hacerlo conmigo? Vamos a hacer movimientos de guitarra salvajes todos juntos. Allez, maintenant, jouez la guitare. Allez, comme des vrais mariachis. Everybody, play the guitar like a true mariachi. Y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco. That was fantastic. Well done, everybody. Jamie, si on prenait tous ces jolies photos pour nous souvenir de ce moment musical. That's a great idea, Minnie. Let's all take a picture so we remember this musical moment together. Cameras ready? Préparez la caméra photo. Turn around and pose. Another one. Ready, Minnie? Another one. Whoa! Thank you for joining us. Merci à tous d'avoir participé. We hope you have fun. Thank you, everybody. Et surtout, continuez de danser et chanter. Hasta luego, Miguel. Adiós, nos vemos pronto. Y recuerden, siempre seguir sus sueños y nunca dejen de creer en la magia de la música. Gracias, Miguel. Everybody say adios, Miguel. Adios, Miguel. Minnie, we did it. Well done. That was awesome. Everybody say bye to Minnie. Bye, Minnie. Once again, thank you very much. Muchas gracias. Obrigado. Grazie mille. Oh, I think it's time for the cupcake. Thank you, guys. Minnie, wait for me. I want to try that one. Tree on the top. Actually, looks really, really good. Thank you guys for watching this video. If you like what you've seen, give the video a thumbs up and subscribe today and turn on the notifications to be notified on new videos. And I hope to see you on the next video. Bye.